Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Yes, my dear children. Yeah, hi Varun Sandesh, hi Sai Pardu, hi everyone. So hope you are doing good, right? Hi Pooja. So like you might have seen that today chemical reactions and equations, these are textbook activities better. So we are going to see and we are going to learn about textbook activities, right? Okay, so good evening. Chalo beta, we'll be looking the first activity. You can see the first activity is what beta today to study the combustion reaction. So that is exothermic by taking the example of burning of magnesium in air. So what did he say? What is the aim here? Hi Joni, Jonas, hi Aishwarya, hi. Okay, so what did he say beta? He said that he to study the combustion reaction. So combustion reaction ni Aishwarya, hi. Okay, examine cheyali by taking the example of burning of magnesium by taking the burning of magnesium in air, burning of magnesium in air. Okay, right? Hi Jogu, Yadalakshmi, Sindhu, hi. Hi everyone. So just a minute. Okay. Good evening Vaishnavi, good evening everyone. Okay. So what are the materials required? So magnesium ribbon we required, sandpaper, a pair of tongs, burner and a watch glass. Okay. So burner and watch glass. So what did he say beta? Like he is asking to show the combustion reaction. Combustion reaction ni chupichamani chepta unnadu. Okay. Burning of magnesium ribbon. We are going to see burning of magnesium ribbon. So what we have to do? What is the procedure here? Take a piece of magnesium ribbon of nearly 2 centimeter length and rub it with a sandpaper. Rub it with a sandpaper. Okay. So enti beta ikkada oka magnesium ribbon తీసుకోవాలి 2 centimeters long. 2 centimeters long. Okay. And rub with a sandpaper. Sandpaper use చేసి rub చేయాలి. Sandpaper use చేసి rub చేయాలి. And now hold it with a pair of tongs and heat over the flame. So మనం ఏం చేయాలంటే flame తో heat చేయాలి. Flame తో heat చేయాలి. And collect the white powder formed in a watch glass. Collect the white powder formed in a watch glass. So observation what better? Magnesium ribbon burns with a dazzling brilliant of white flame with a white powder of magnesium oxide is formed. Magnesium oxide anadi form aita undi. Okay. So ikkada chudochu manaki idi. So what is this beta? This is what? This is magnesium ribbon. So this is what beta? This is our magnesium ribbon. Okay. So magnesium ribbon is there with us. Okay. So magnesium ribbon. Okay. So this is what beta? This is 2 centimeter long. So approximately I have taken 2 centimeter long magnesium ribbon. Okay. So you can see that magnesium ribbon is what beta? Approximately it is about 2 centimeter long. So 2 centimeter long magnesium ribbon is taken. Okay. So I don't have pair of tongs actually. I don't have pair of tongs actually. So already it is rubbed. Okay. Already it is rubbed with a what beta? Paper. Okay. So need not to rub again. Good evening, John. Okay, what I am doing now, so I will be burning this magnesium ribbon. I will be burning this magnesium ribbon. Oh my God, maybe it required a candle, but I don't have candle right now, but I'll try.
I am trying, I am trying. Oh. Oh my god. It's being taking time. Yeah, I don't have candle, but actually I don't have candle, so that's why it became late. We'll see, we'll see. Maybe it will burn. If not, I'll search alternative. Give me a minute. So I'll search for alternative now. Because I have to search. Just a minute, beta. Just a minute. I'll be coming. Give me a
I try to burn it better, but actually I am not finding this candle for the day. I am sorry for this. Like, this is magnesium ribbon, as we know that, and if we burn this one, so we'll be getting dazzling brilliance of white light, dazzling brilliance of white light. So I tried in many ways to try to burn it, but I'm unable to find it. Okay, so but definitely in the next session I'll do, and I'll show you again. So sorry for the delay. Okay, so now sound is coming. Okay, so now agarbatti, I don't have agarbatti actually. I cannot, we cannot do with agarbatti. I tried with paper and I tried with this cardboard also to burn it, but it is not happening. But I tried many ways, but it is not happening. Okay, so but in the next live definitely I'll show you. So here this magnesium ribbon burns with a what beta? Dazzling brilliance of white light. Magnesium ribbon burns with a dazzling brilliance of white light. Here you can see, so here you can see better here. So this is burner, and we are burning with a magnesium ribbon. So this magnesium ribbon is burned now. So in the watch glass will be obtaining what beta? Magnesium oxide powder. Will be obtaining magnesium oxide burner. I don't have stove actually. I tried to find the candle, but it is not happening. Sorry for this time. So next time I'll do definitely. Okay, so you can see give a reaction is combustion exothermic reaction, okay, accompanied by the evolution of heat and more light. Moreover, here oxidation of magnesium occurs. Okay, so here what is happening beta? Chemical oxide. Like, what is the chemical reaction is happening here? So the chemical reaction is happening here is what beta? Magnesium is burning in the presence of oxygen. Okay, so what is happening beta here? We'll be getting magnesium oxide. So this is white colored powdered. So this is what beta? White colored powder. So idendi manaki white colored powder anedi obtain avadam jarutundi. Okay, so here 2 mgo, and this is what beta? 2 mg. So here, so what is happening beta? Here you can see to study the combustion reaction ni cheyadaniki manaki emaitundante ikkada exothermic by taking the example of burning of magnesium. So magnesium ni burn chesta unnamo. Magnesium ni burn cheyadam valla emaitundante manaki, so magnesium ni burn cheyadam valla emaitundante manaki magnesium oxide anedi form avadam jarutundi. It is a white colored powder. Okay, so what are the required material? Magnesium oxide, okay, sorry, magnesium ribbon, and what beta? Sandpaper, and what? Pair of tongs, burner, and a watch glass. So take a piece of magnesium ribbon. So what you have to do? మనం ఏం తీసుకోవాలి? మెగ్నీషియం రిబ్బన్ తీసుకోవాలి. మెగ్నీషియం రిబ్బన్ తీసుకొని, ఓకేనా, సో దాన్ని బాండ్ చేయాలి. సో దాన్ని బాండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి, సో మెగ్నీషియం రిబ్బన్ బాండ్స్ విత్ డార్జిలింగ్ బ్రిలియంట్ ఆఫ్ వైట్ లైట్. చాలా వైట్ కలర్లో, బ్రిలియంట్ కలర్లో వైట్ లైట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. విత్ వైట్ ఫ్లేమ్ అండ్ వైట్ పౌడర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. సో మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి magnesium is burning in the presence of oxygen, will be getting what beta? Magnesium oxide. Magnesium burning in the presence of oxygen will be getting magnesium oxide. So that is what beta? White colored powder will be formed. So that is what? Ash colored powder will be formed. Okay, so next you can see the next. So to study an exothermic combination reaction with the help of reaction between calcium oxide and water. So మనం ఏంటి బట్ ఇక్కడ కాల్షియం ఆక్సైడ్కి అండ్ వాటర్కి మధ్య రియాక్షన్ చూడొచ్చు. సో దట్ విల్ ఫార్మ్ వాట్ బెటా? కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏం కావాలి? క్విక్ లైమ్ కావాలి, వాటర్ కావాలి, బీకర్స్ కావాలి, థర్మోమీటర్ కావాలి, అండ్ గ్లాస్ రాడ్ కూడా కావాలి. సో హియర్ క్విక్ లైమ్, వాటర్, బీకర్స్. ఓకే, క్విక్ లైమ్, వాటర్, బీకర్స్, thermometer and glass rod. So these are the required material. మనకి దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే మనకి రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్ ఏమున్నాయి? మనకి ఇక్కడ
క్విక్లైమ్, వాటర్, బీకర్స్, థర్మామీటర్ అండ్ గ్లాస్ రాడ్, థర్మామీటర్ అండ్ గ్లాస్ రాడ్ కావాలి. ఓకేనా. సో వీటితో పాటు మనకి ఏం చేయాలంటే ప్రొసీజర్, టేక్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5 grams ఆఫ్ క్విక్లైమ్. సో ఏం చేయాలి మనకి ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ 5 grams ఆఫ్ క్విక్లైమ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. ఏంటి బట్ మనకి క్విక్లైమ్ ఏమంటాం మనము, కాల్షియం ఆక్సైడ్ అంటాం. సో దీన్ని ఏమంటాం బేటా, CaO, కాల్షియం ఆక్సైడ్, CaO. ఓకే, ఇన్ అ బీకర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ విత్ అ గ్లాస్ రాడ్. ఇన్ అ బీకర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ విత్ అ గ్లాస్ రాడ్. సో గ్లాస్ రాడ్తో తీసుకోవాలి. ఓకేనా. ఓకే తస్లీం, రైట్. సో టేక్ సమ్ వాటర్ ఇన్ అనదర్ బీకర్. సో ఏం చేయాలి బేట మనము ఇంకొక బీకర్ తీసుకొని, మీరు బీకర్స్ చూసారా, ఆల్రెడీ మీరు చూసింటారు బీకర్స్. ఓకే, లైక్ I tried something but it became failed with the magnesium ribbon, but one more activity I'll do, definitely one more activity I'll do for you. So in this all the activities I am going to do another activity. So the required material is there with me. Okay, so we'll do one more activity. Total I think it is like 10 activities are there. So in the 10 activities I am going to do one more activity. Yes, okay. So like take a small amount of approximately 5 grams of quicklime, so that is calcium oxide, in a beaker. So మనం బీకర్లో తీసుకోవాలి, రైట్ బేటా. సో దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, టేక్ సమ్ వాటర్ ఇన్ అనదర్ బీకర్. ఇంకొక బీకర్లో ఏం చేయాలి, వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇంకొక బీకర్లో వాటర్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. సో మెజర్ ఇట్స్ టెంపరేచర్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అండ్ మెజర్ ఇట్స్ టెంపరేచర్. వీ హ్యావ్ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, నౌ యాడ్ వాటర్ స్లోలీ టు ద బీకర్ కంటైనింగ్ quicklime. Now add water slowly to the beaker containing quicklime. So quicklime ki em cheyali beta manamu water anedi add cheyali. Quicklime is nothing but calcium oxide. So observe the changes and note the temperature change of the solution formed. Okay, so what we have to do beta, observe the changes and note the temperature change of the solution formed. Manaki em cheyalante ikkada we have to observe the changes and we have to note down the temperature. So entante manam oka beaker lo తీసుకొని బీకర్లో తీసుకొని ఏం చేయాలి మనం, యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. బీకర్లో తీసుకొని మనము కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకొని దానికి వాటర్ యాడ్ చేయాలి. కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకొని దానికి వాటర్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా. సో హియర్ యూ కెన్ సీ, అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్ అండ్ నోట్ ద టెంపరేచర్ చేంజ్ ఆఫ్ ద solution is formed. So the reaction is vigorous and the temperature rises as the reaction proceeds. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి రియాక్షన్ అనేది విగరస్గా ఉంటుంది. ఓకే, దాని తర్వాత ఏమవుతుందట, టెంపరేచర్స్ రైజెస్ యాజ్ ద రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్. ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ థర్మామీటర్తో మనం టెంపరేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద టెంపరేచర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ థర్మామీటర్. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏం జరుగుతూ ఉందంటే మనకి ప్రొసీజర్ అబ్జర్వేషన్ చూసాం కదా, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి. సో ఇక్కడ ఏం బేటా, మనం కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాము, కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకున్నాము, క్విక్లైమ్. ఓకే, సో ఇది క్విక్లైమ్ బేటా, ఇది క్విక్లైమ్ కదా. సో దానికి ఏం యాడ్ చేసాం బేటా, వాటర్ యాడ్ చేసాం. వాటర్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో దాంతోపాటు దానికి బీకర్, ఓకే, బీకర్ యాడ్ చేసాం. ఓకే, గ్లాస్ రాడ్ కూడా ఉంది మనకి, బీకర్ అండ్ గ్లాస్ రాడ్ కూడా ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నానంటే నేను ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి. సో దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేసాం బేటా, మనం కాల్షియం ఆక్సైడ్ యాడ్ చేసాం కదా. సో అలాంగ్ విత్ వాటర్ ప్లస్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసాము. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ హియర్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ is okay, it is solid and it is reacting with water as a liquid, right? Water as a liquid. Okay now, so what we are getting beta, okay, what we are getting here, what is the thing we are getting here? Calcium hydroxide. We are getting calcium hydroxide, CaOH taken twice, along with heat is produced. Okay, this is activity number 2 only. Okay, so ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి టు స్టడీ ద ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఎగ్జోథర్మిక్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఏంటి మరి మనకి ఎగ్జోథర్మిక్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అనేది చూడడం జరుగుతూ ఉంది. సో దానికి కావాల్సింది మనకి క్విక్లైమ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ with water, calcium oxide with water. So we'll be getting what beta, calcium hydroxide, calcium oxide with water, we'll be getting calcium hydroxide. Okay na. So దాని తర్వాత
కన్క్లూజన్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి కన్క్లూజన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ రియాక్షన్, ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్, ఇట్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ హైలీ ఎగ్జోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఇది అనేది ఇదేంటి బేట మనకి చాలా 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 ఎగ్జోథర్మిక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ టచ్ ద బీకర్ we may get to know, okay, we may get to know, okay, we may get to know the what? Temperature. We may get to know the temperature, right? So this is what beta activity, second activity. Okay, so next వచ్చేసి to study the decomposition of ferrous sulfate and lead nitrate, ferrous sulfate and lead nitrate. Okay, so మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఇక్కడ decomposition of ferrous sulfate and lead nitrate ని చూడాలి. ఓకేనా? సో డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ ఏమైతే ఉంటాయి బేట మనకి, నైస్ టు మీటింగ్ యూ వెంకట. ఏంట్రా ఇది ఇక్కడ క్లాస్ చెప్తున్నాను నేను. టెంపరేచర్, ఎస్, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ విల్ బి రిలీజ్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనము డీకంపోజిషన్, సో ఇప్పటివరకు కాంబినేషన్ చూసాం కదా, కాంబినేషన్తో పాటు ఇప్పుడు ఏంటంటే డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ చూడబోతున్నాము. ఓకే, డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్లు ఏంటి మనకి ఇక్కడ, ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ లెడ్ నైట్రేట్, ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ తేజస్వి, ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ లెడ్ నైట్రేట్, ఐరన్ సల్ఫేట్ అండ్ రెడ్ నైట్రేట్ అని చూడబోతున్నాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి బట్టి మనకి ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ దేర్, నో ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ ఆర్ దేర్. Okay, so what we have to take ferrous sulfate crystals approximately 2 grams and lead nitrate crystals approximately 2 grams. Okay, so 2 grams approximately 2 grams of తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, సో దాని తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒకటి బాయిలింగ్ ట్యూబ్. సో ఐ థింక్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా, దిస్ ఈజ్ ద బాయిలింగ్ ట్యూబ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్. ఇది బాయిలింగ్ ట్యూబ్ నానా. ఓకే, బాయిలింగ్ ట్యూబ్ అనేది అట్లా ఉంటుంది, టెస్ట్ ట్యూబ్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకేనా, బాయిలింగ్ ట్యూబ్ పెద్దగా ఉంటుంది, టెస్ట్ ట్యూబ్ చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో బాయిలింగ్ ట్యూబ్, బర్నర్ అండ్ పేర్ ఆఫ్ టాంగ్స్. బాయిలింగ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, బర్నర్ ఉంటుంది అండ్ పేర్ ఆఫ్ టాంగ్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. టాంగ్ అంటే తెలుసు కదా, లైక్ సీజర్ టైప్ ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ టేక్ సమ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ ఇన్ అ బాయిలింగ్ ట్యూబ్. ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ని తీసుకోవాలి బాయిలింగ్ ట్యూబ్లో. ఓకే, సో హ్యావ్ యూ సీన్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఎవర్ మోర్? ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ చూసారా? జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐ విల్ షో యూ ద ఫెర్రస్ సల్ఫేట్. So this is what beta, this is ferrous sulfate crystals. So this is ferrous sulfate crystals. Okay na. So this manaki ferrous sulfate crystals. Okay, so this is ferrous sulfate crystals. Okay, so what is the color of this ferrous sulfate? What is the color of this ferrous sulfate? So I think you might observe the ferrous sulfate crystals is in green color, right? So the color of the ferrous sulfate is what beta? It is green in color. So this is ferrous sulfate. This is green in color. Because of this heating experiment I can't perform here, but definitely I'll show this heating experiments via shots or like that. Okay, fine. So this is not yellow beta, this is like green in color. Okay, so the light green color will be present, Oh, that is ferrous sulfate, right? So ferrous sulfate crystals chusam kada ikkada. Okay, and like heat on the flame of a burner. What you have to do beta? Heat on the flame of a burner. So burner lo చూడొచ్చు. ఓకే, బర్నర్ పైన చూడొచ్చు. అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ బెటా? వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వైల్ హీటింగ్, వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్, రైట్? ఓకే, యా, గ్రీన్ విట్రోల్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ పర్ఫార్మ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ lead nitrate crystals and observe the changes. So what we have to do beta? We have to observe with the lead nitrate also. Lead nitrate తో కూడా అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో క్రిస్టల్స్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్. వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద చేంజెస్. వాట్ విల్ బి ద అబ్జర్వేషన్? వెన్ గ్రీన్ కలర్డ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్, ఓకే, క్రిస్టల్స్ ఆర్ హీటెడ్. సో మనం ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్డ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ని హీట్ చేస్తాం అనుకో, ఫస్ట్లీ డర్టీ వైట్ పౌడర్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ ఎన్హైడ్రస్ సాల్ట్. ఏమవుతుందంటే మనకి డర్టీ వైట్ పౌడర్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ బెటా? ఫైన్ తస్లీం. ఎన్హైడ్రస్ అంటే వాటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, వాటర్ ఉండదు. హైడ్రేటెడ్ అంటే వాటర్ ఉంటుంది, ఎన్హైడ్రస్ అంటే వాటర్ అనేది ఉండదు. ఎన్హైడ్రస్ అంటే ఏంటి బెటా? మనకి వాటర్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా, ఎన్హైడ్రస్ సాల్ట్స్. దెన్ ఆన్ ఫర్దర్ హీటింగ్, a brown
residue is formed. Then on further heating, a brown residue is formed and characteristic odor of sulfur is observed. So what will happen beta? A characteristic odor of sulfur will be observed. So మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దాన్ని సల్ఫర్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఓడర్ సల్ఫర్ యొక్క స్మెల్, పంజెంట్ స్మెల్ ఉంటుంది బేటా. సల్ఫర్ యొక్క స్మెల్ ఏంటి? ఇక్కడ పంజెంట్ స్మెల్ ఉంటుంది. పంజెంట్ అంటే హార్డ్ స్మెల్. వీ కెనాట్ లైక్ ఆ కుళ్ళిన లైక్ కుళ్ళిపోతుంది కదా, ఎగ్ కుళ్ళిపోతుంది కదా. సార్ కొంచెం జోష్ నింపాలా? లైక్ డెఫినెట్లీ విల్ నింపుడింగ్ జోష్. ఓకే నింపుడింగ్ అంటే ఆయనతో మళ్ళీ ఇంకేదన్నా ఐ విల్ ఫిల్ ద జోష్. ఓకే, సో definitely there is a josh with us always. Chemistry is a joshful subject, right? Yes my dears. Pungent smell, yes, pungent smell అంటే లైక్ కుళ్ళిపోతాయి కదా, ఎగ్స్ కుళ్ళిపోతాయి కదా. టోటల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని యాక్టివిటీస్ చెప్తా. ఓకే, సో కుళ్ళిపోయిన కోడిగుడ్లు ఎట్లాంటి స్మెల్ అయితే వస్తాయో, ఎగ్స్ ఎట్లాంటివి వస్తాయో. ఓకే, యా, వాట్ ఏ ఇంగ్లీష్, ఎస్, నింపుడింగ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఇంగ్లీష్, నో? యా, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంది, ఎగ్స్ స్పాయిల్ అయిన ఎగ్స్ ఉంటాయి కదా. సో యా, ఎడిటింగ్ ఎలైట్స్, నెక్స్ట్ చాప్టర్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దట్ ఓన్లీ. యా, కలర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్స్. కెమిస్ట్రీ ఈజ్ కలర్ఫుల్ ఆల్వేస్, లైక్ ఆరెంజ్ కలర్, వైట్ కలర్, వీ కెన్ సీ, నో? కలర్ఫుల్ ఓన్లీ. గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, చలో బేటా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లైక్ వెన్ లెడ్ నైట్రేట్ ఈజ్ హీటెడ్, ఎమిషన్ ఆఫ్ బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ అబ్జర్వ్డ్. ఓకే, సో ఏమంటే మనకి బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకి బ్రౌన్ ఫ్యూమ్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో వెన్ వి హీట్ లెడ్ నైట్రేట్ని హీట్ చేసినప్పుడు బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. సో డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి బ్రౌన్ కలర్ సబ్స్టెన్స్ అనేది. సార్ ఒక్క డైలాగ్ చెప్పండి సార్, జోష్ వస్తుంది. డైలాగ్, ఏం డైలాగ్స్ ఉన్నాయిరా? ఓకే, మహేష్ బాబు డైలాగ్ చెప్దాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? మహేష్ బాబు డైలాగ్ తెలుసా? డిక్కీ ఇవ్వాల్సిన కోడ్ వచ్చి చికెన్ సెంటర్ ముందు తొడగొట్టిందంట. ఓకే, ఆగడు సినిమాలో ఉంటుంది డైలాగ్ అది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మేడం, వాట్ ఆర్ ద రియాక్షన్స్ విల్ బి పాసిబుల్? సో ఫస్ట్ ఏంటి, మనకి హైడ్రేటెడ్ కదా, ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ చూసినట్టయితే హైడ్రేటెడ్ ఉంటుంది, FeSO4.7H2O ఉంటుంది. సో వెన్ వీ హీట్ దిస్ వన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బేటా? FeSO4 and 7H2O విల్ బి ప్రభాస్ డైలాగ్స్ నాకు పెద్దగా రావు నాన్న. యాక్చువల్గా నేను ప్రభాస్ డైలాగ్స్ అంటే ఐ డోంట్ రిమెంబర్ యాక్చువల్లీ. కట్అవుట్ చూసి కొన్ని నమ్మేయాలి డూడ్. ఇట్స్ ఏ ప్రభాస్ డైలాగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే మనకి FeSO4, ఓకే, విచ్ ఈస్ సాలిడ్ అండ్ వాట్ బట్ 7 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ ద. ఓకే సార్, అల్లు అర్జున్ డైలాగ్, గమ్మునుండవు. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బెటర్ హియర్? సో దిస్ FeSO4 is there, no? This FeSO4 on further heating, what is happening better here? It will form iron oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, iron oxide, yeah, 11 activities I will be explaining. Iron oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Sulfur dioxide and sulfur trioxide will be formed. So this is what beta, this is a chemical equation. When you go with lead nitrate PbNO3 taken, right? So when we heat this lead nitrate beta, lead nitrate heat చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి lead oxide అనేది రావడం జరుగుతుంది. ప్రభాస్ డైలాగ్ ఇప్పుడే చెప్పా కదరా, కట్అవుట్ చూసి కొన్ని నమ్మేయాలి డ్యూడ్. ఇంకొకటి చెప్తా, ప్రభాస్ డైలాగ్ ఇంకొకటి చెప్తా చూడండి. ప్రభాస్ డైలాగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తానన్నా. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కోసం ఇంకొక సపరేట్ సెషన్ చేస్తాను. ఓకే, సో లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ అంటే కదా ఇందాక, పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్స్ గుర్తు రావట్లేదే. పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్స్ అసలు
అక్కడ నీ కోసం 25 సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు అత్త అంటాడు. రైట్, ఓకే. సో PbNO3 టేకెన్ వైస్ ఉంది కదా ఇక్కడ. సో Pb లెడ్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది, లెడ్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతా ఉంది. దాంతోపాటు ఏమొస్తుంది బేట మనకి నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ వస్తూ ఉంది, దాంతోపాటు ఆక్సిజన్ కూడా వస్తూ ఉంది. నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, పెద్దమ్మ పెద్దన్న పెద్దన్న, వాట్ రిప్లై బేటా? ఐ డింట్ సీ యువర్ మెసేజ్, కెన్ యూ రిప్లై, కెన్ యూ మెసేజ్ అగైన్? బన్నీ, వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్ బేటా? తప్పు చేసావు దేవసేన, ఆడవాళ్ళ మీద చెయ్యేస్తే నరకాల్సింది చేయి, వేలు కాదు తల. చిరంజీవి డైలాగా, చేయి చూసావా ఎంత రఫ్గా ఉందో, రఫ్ ఆడించేస్తా. పవన్ కళ్యాణ్ది చెప్పాను కదరా ఇందానికి. నాకు ఇంకా రావు సార్ డైలాగ్స్, ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చేది? పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగ్ అంటే లైక్ తను స్టార్టింగ్ మీటింగ్లో చెప్తాడు, ఇల్లేమో దూరం అసలే చీకటి కారాంధకారం అని చెప్తాడు. అరే నేను డైలాగులు చెప్పడానికి రాలే, కెమిస్ట్రీ చెప్పడానికి వచ్చా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి లెడ్ ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్. సో 2 nitrogens are there. So 2 nitrogen, only 2 nitrogens here, lead oxide. So 3 to the 6 oxygens, 2 plus 2 4. So here we should do multiply 6. Okay, here 2 multiply and 2 to the 4 nitrogens. So this is what beta, this is chemical, balanced chemical equation. So okay, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు బేట మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది. హాయ్ అక్షిత. ఓకే, అందరికీ చూసి వచ్చిందా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో లెడ్ నైట్రేట్ ఉంది కదా బేట, లెడ్ నైట్రేట్. సో ఆన్ డీకంపోజిషన్, సో దిస్ ఆల్ ఆర్ వాట్ బేటా? దిస్ ఆల్ ఆర్ డీకంపోజిషన్ reaction. These all are decomposition reactions. Sorry, wanted to go movie shooting. I don't go movie shooting. I'll just this chemistry shooting. I'll do chemistry shooting. No, I don't want any movie shootings. Okay, to learn dialogue, I don't want. నా డైలాగ్ చెప్పేదా? నాకు డైలాగ్స్ రావు నాన్న అసలు. ఫుల్ మనీ వస్తాయి, నాకు మనీ అవసరం లేదు. నాకు మీరందరు చాలరా, మనీ ఎందుకు, డబ్బులు ఎందుకురా? ఏం చేసుకుంటాం డబ్బులు చెప్పండి? మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనతో డబ్బులు రావు. మీ అందరి ఆత్మాభిమానాలే నాకు కోట్లు మిలియన్లుతో సమానం, బిలియన్లు డాలర్లతో సమానం. ఓకే, రైట్. సో హియర్ decomposition of ferrous sulfate is an example of what beta? Dehydration and thermal decomposition. As the crystals first lose water molecules, then break into the constituents on heating. So ఇక్కడ ఏమైతుంది బేటా మనకి చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఫెరస్ సల్ఫేట్ ఏమైతుంది ఫస్ట్ డీహైడ్రేట్ అవుతా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేటా? డీహైడ్రేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. డీహైడ్రేషన్ అంటే ఏంటి బేటా? రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్, రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ డీహైడ్రేషన్. Not need, sir. ఓకే. ఇక్కడ చూడొచ్చు మేడం, మనం ఐరన్ సల్ఫేట్ని హీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ ట్రైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ బాయిలింగ్ ట్యూబ్ అండ్ ఏ పేర్ ఆఫ్ టాంగ్. సో టు హోల్డ్ దట్, ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్ హోల్డర్ కూడా సరిపోతుంది. సో ఐరన్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాం. సో వీఆర్ with the help of burner will be something special try chesa but fail ayindi. I tried something special but fail ayindi.
Unfortunately, due to some unnecessary reasons, I forgot to purchase a candle. So if I used to purchase a candle, definitely I would have show some activity with magnesium ribbon, but no worries, I'll show again. Okay. Okay, so decomposition of what beta? Ferrous sulfate, which is an example of dehydration and thermal decomposition. Thermal decomposition as a crystals, what will happen beta? First loose. ఫస్ట్ ఈ యాక్టివిటీస్ ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే వీటి నుండి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వీటి నుండి కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా. సో ఐరన్ సల్ఫేట్ డీహైడ్రేట్ అయిపోయి ఏమవుతుంది మనకి Fe2O3 అండ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ప్రొడ్యూస్ సర్ ప్లీజ్ కెన్ యూ సే ఎక్స్పెరిమెంట్ నెంబర్? ఐ ఓపెన్డ్ మై టెక్స్ట్ బుక్. I think I have CBSE textbook beta, so I can say CBSE textbook number page number 8. In CBSE textbook it is page number 8. Okay, so next, the characteristic of odor burning sulfur is due to sulfur dioxide and sulfur trioxide gases. Okay, decomposition of lead nitrate is also example of what beta? Thermal decomposition reaction. Decomposition of lead nitrate is also example of what beta? Thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction. Okay, yeah, you can ask beta, you can ask, no worries. Okay, this is one activity. Nana, both are NCERT books only, no? So as of now, NCERT, both the syllabus, both the books are same. But with me only one book is there. That is available at my location. So I purchased that one. But activity number I can say 3, activity number 3, 1.3 I think so, 1.3. Okay, so next enti next, to study the electrolysis of water, to study the electrolysis of water. So electrolysis of water gurinchi activity beta. So electrolysis of water చూస్తే ఓకే ఎలా చేస్తాము ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఎలా చేస్తాము అని అంటే ఏం కావాలి బెట? దానికి ఒక ప్లాస్టిక్ మగ్ కావాలి. ఓకే, సో with 2 holes we have to put 2 holes for the mug. So 2 holes for the mug. Okay, then a few drops of concentrated sulfuric acid, a few drops of concentrated sulfuric acid కావాలి, concentrated sulfuric acid కావాలి, and 2 graphite rods కావాలి, 2 graphite rods కావాలి, 2 test tubes కావాలి, and water, wires and battery 6 holes, rubber stopper and etc. Okay. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ప్లాస్టిక్ మగ్ ఉంటుంది కదా మన దగ్గర. ప్లాస్టిక్ మగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ తీసుకోండి, మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెంట్ మగ్. ఓకే, దానికి 2 హోల్స్ పెట్టాలి. ఎందుకు 2 హోల్స్ ఎందుకు పెట్టాలి? సో టు ఇన్సర్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రోడ్స్, టు ఇన్సర్ట్ ఎలక్ట్రోడ్స్, రైట్. సో దాని తర్వాత ఏంటి పెట్ట మనకి ప్రియాస్ వాల్ హాయ్. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? ఓకే, a few drops of concentrated sulfuric acid, 2 drops of concentrated sulfuric acid, and 2 graphite rods, and 2 test tubes, water, wires and battery of 6 volts, rubber stopper, etc. And these are some required material. నాకు నేనే favorite hero, no one is favorite song. Definitely one my favorite song. Akshita. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. This is my favorite song. So procedure, take a plastic mug, drill 2 holes at the base. Okay,
సో ఏం చేయాలి, అక్కడ మనం ప్లాస్టిక్ మగ్ తీసుకుని దానికి 2 హోల్స్ వేయాలి బేస్లో. ఓకే, బేస్లో 2 హోల్స్ వేయాలి. ఫిట్ రబ్బర్ స్టాపర్ in these holes and insert graphite rods. Fit rubber stopper in these holes and like insert graphite rods, that is electrodes in this rubber stopper, electrodes in this rubber stopper. Okay, now so now connect these electrodes to 6-volt battery. Connect these electrodes to the 6-volt battery with the help of what beta wires, with the help of wires. So మనం ఏం చేయాలి, దానికి కనెక్ట్ చేయాలి. 6 volts కానీ 9 volts కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, 6 volts కానీ 9 volts కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో fill the mug up to half with like acid. ఇక్కడ ఏంటంటే డైల్యూట్ యాసిడ్ బేటా, యాసిడిఫైడ్ తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా. acidified water. Acidified water తీసుకోవాలి. acidified water అని తీసుకోవాలి. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, remember that the electrodes should be immersed in water. So what we have to do beta, we have to immerse the electrodes in water. Okay, so now take 2 test tubes filled with water. And invert them over the 2 graphite electrodes. Okay, let that dog listen to this class so that it will help you in the examination. అరే నాకు ఎవ్వరు ఫేవరెట్ హీరో కాదు, నేను ఎవరికి నేను ఫేవరెట్ అంటే నాకు నేనే ఫేవరెట్. because they are celebrities, we should treat them like that only, as a celebrity. Why can't we become celebrity? Okay, so over the 2 graphite electrodes, test the gases evolved in test tube. Okay, test tube లో మనం ఏమేం గ్యాసెస్ అయితే వస్తున్నాయో వాటిని టెస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ చూసినట్టు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 6 volt బ్యాటరీ ఉంటుంది కదా, 6 volt బ్యాటరీ తీసుకున్నాం అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెషన్ ఇప్పుడు చెప్పను. ఇంకా ఈరోజు నేను చాలా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాను యాక్చువల్గా, because I forgot first activity only, like it is failed, right? Actually for this only have purchased a few chemicals. So like this magnesium ribbon I have purchased, few chemicals I have purchased for this activities only, but unfortunately I forgot this one, no? So that's why it is happening. But no worries, definitely I'll show you this magnesium ribbon activity. తస్లీం చెప్పాను కదా, నాకు ఎవరు ఫేవరెట్ కాదు, నేనే ఫేవరెట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు బేట మనకి 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకున్నాము, యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్. సో క్యాథోడ్ అండ్ యానోడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ తీసుకున్నాము. సో బోత్ ఆర్ గ్రాఫైట్ రాడ్స్. ఓకే, సో అండ్ ఎసిడిఫైడ్ వాటర్ తీసుకున్నాం బేట. ఎసిడిఫైడ్ వాటర్ అంటే కొంచెం లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ యాడ్ చేసాం, అనేది యాడ్ చేసాం, రైట్? సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దీనికి ఎలక్ట్రిసిటీని కనెక్ట్ చేస్తాము విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్విచ్. ఓకే, సో 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అనేది ఇన్వర్ట్ చేసాము. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఏమొస్తుంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది విత్ ద ప్లాస్టిక్ మగ్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ సెషన్ టుమారో 10 to 11 and day after tomorrow 10 to 11, both are 10 to 11 only. Okay. After some time, some gas bubbles arising water at both the electrodes. Okay, so like some gas bubbles, if you observe this one, so there are gas bubbles, right? So here you can see there are few gas bubbles are arising. So gas bubbles anedi rise అవుతా ఉన్నాయి. Okay na,
So gas bubbles are arising. Okay, so at the both electrodes, రెండు electrodes దగ్గర burn అవుతా like arise అవుతున్నాయి. So the gases formed at two electrodes go on collecting the top parts of the inverted test tube. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో ఇక్కడ ఏమైంది బట్ ఎలక్ట్రిక్, సో గ్యాసెస్ అనేది రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్ల దగ్గర వచ్చాను కదా. సో లైక్ వీఆర్ కలెక్టింగ్, సో ఏమవుతుంది అక్కడ మనకి కలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే తస్లీం, ఓకే కలెక్ట్ అవుతా ఉంది, ఓకేనా. సో కలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, ఇన్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఎట్ క్యాథోడ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ డబుల్ దాన్ ద అదర్ ఆక్సిజనేట్ యానోడ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి హైడ్రోజన్ యొక్క గ్యాస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కంపారిటివ్లీ ఆక్సిజన్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, వాట్ ఈస్ అ కెమికల్ రియాక్షన్ బెటా, వాట్ ఈస్ అ chemical reaction present here. So we know that what is a water molecule, water formula is H2O, water formula is H2O. So here what we are doing beta, we are doing electrolysis చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బెట మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంది, అలాంగ్ విత్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కూడా రిలీజ్ అవుతూ ఉంది, ఇక్కడ 2H2O అండ్ ఇక్కడ వాట్ బెటా 2H2 అనేది రావడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్ జోనస్? వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్ బేటా? Questions of this experiment? Yeah, ask me, I'll tell you. Pro Vedantu Telugu League. ఇప్పుడే చెప్పను బ్రదర్, చూపిస్తాను. Which gas present in each test tube? Here already I have shown you oxygen gas and hydrogen gas. Okay, so this reaction is an example of what beta decomposition reaction, as it takes place by passing electric current. So it is what beta called electrolysis. So this reaction in beta manaki with the help of electricity, it is happening with the help of electricity, so that it is electrolysis. Sir, graphite is good conductor of electricity, sir. Yes, it is good conductor of electricity. Okay. Hi, Hanuk. The strength is being reduced. Why? Okay. So in water, hydrogen and oxygen gases are present. In water, hydrogen and oxygen gases, this is O2. Hydrogen and oxygen gases are present in 2:1 ratio, by volume, right? Okay, so in water hydrogen and oxygen gases are present, so in ratio by 2:1 ratio, right? So this is what will be our conclusion for this experiment. Okay, so next, coming to this, another activity to study the effect of sunlight on silver chloride, సిల్వర్ క్లోరైడ్. సో సిల్వర్ క్లోరైడ్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటని చెప్పి చూడబోతా ఉన్నాం. ఓకే, సో సిల్వర్ క్లోరైడ్ అండ్ చైనా డిష్ కావాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా, దిస్ ఈజ్ చైనా డిష్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ చైనా డిష్. ఓకే, సో దీన్ని మనం చైనా డిష్ అంటాము. ఓకే, సో దీంట్లో సిల్వర్ క్లోరైడ్ తీసుకొని సన్లైట్కి పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఓకే, సో ప్లేస్ అ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ అబౌట్ 2 grams, ఎంత బెట మనకి some around 2 grams తీసుకోవాలి. In China dish, observe the color. So what we have to do beta, we have to observe the color. There are 11 activities beta, totally there are 11 activities. Yes, graphite is non-metal. 11 activities, total 11 activities are there. Right? Okay, so ఇక్కడ చూడొచ్చు మేడం మనకి. సో ప్లేస్ దిస్ చైనా డిష్ ఇన్ సన్లైట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద కలర్ చేంజ్. సో హియర్
So we have to place this silver chloride in the sunlight, and we have to observe the changes, right? So after some time the color of the white silver chloride changes to gray color. So after some time what is happening better here? The color of the white silver chloride color ఏదైతే ఉందో it is changes to what beta? It is changes to gray color. So you can see here, so this is what beta, this is China dish and we have taken silver chloride తీసుకున్నాము. So what is happening beta? After some time it is changed to the gray color లోకి చేంజ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. This is changes to the grain color, changes to the grain color. How many pending? More 5 I think. Okay, so what is the chemical reaction here? So if you take silver chloride AgCl, no, AgCl we have taken, so as it is solid, so what we are getting beta? Ag plus Cl2, this is solid and this is gaseous substance, and here 2Ag and 2AgCl2. Okay, 2AgCl2. Okay, so this is what beta? This is nothing but this is decomposition reaction. Okay, this is nothing but decomposition reaction as it takes place in the presence of what beta? Light. As it takes place in the presence of light, this is nothing but what beta? Sunlight. So it is called what beta? Photolysis or photochemical decomposition. It is called photolysis or photochemical decomposition. So ఈ రియాక్షన్ ఏమంటామంటే మనము ఫోటోలైసిస్ కానీ ఫోటోకెమికల్ డీకంపోజిషన్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫోటోలైసిస్ ఆర్ ఫోటోకెమికల్ డీకంపోజిషన్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది, రైట్? Okay, so next end beta, to study the displacement reaction with example of what beta? Reaction between zinc and dilute hydrochloric acid. So మనము dilute hydrochloric acid తో రియాక్షన్ చేస్తూ ఉండాలి, ఓకేనా? సో only 3 left. Displacement reaction, next double displacement reaction, maybe double displacement reaction is also there. Okay, yeah, mostly I'll complete in 20 minutes beta, more 20 minutes I'll complete. Take time for remaining activities. I am taking time only, na? So like I'll show you hydrochloric acid. So this is what beta? This is hydrochloric acid. You can see also, like you might have observed, this is hydrochloric acid. Okay, so this is strong hydrochloric acid. Okay, right? So to study the displacement reaction with the example of what beta? Reaction between zinc and dilute hydrochloric acid. Zinc and dilute hydrochloric acid మధ్యలో రియాక్షన్ చేస్తూ ఉన్నాము, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి బేట మనకి? సో జింక్ గ్రాన్యూల్స్ తీసుకోవాలి, డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకోవాలి, కోనికల్ ఫ్లాస్క్ కూడా తీసుకోవాలి, అండ్ థిస్టిల్ ఫనల్, ఓకే, కార్క్ విత్ 3 bores, delivery tube and jar and thermometer. So these are the required material we have to take. So here you can see test tube, okay, so this is delivery tube, hydrogen gas bubbles, okay, and your zinc granules we have taken. We have added what beta? Dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, whatever we have we can add, okay. So what will happen here when these hydrogen gas bubbles are there, no, the gas liberated from this test tube, it is what beta? Here hydrochloric acid. So like this hydrogen gas bubbles will be coming and it will be like it is coming like a with soap gas bubbles. So the soap bubbles filled with hydrogen will burn with the burning of hydrogen gas with what beta? Pop sound. It produces burning of hydrogen gas with pop sound. Okay, pop sound ni ఇవ్వడం జరుగుతుంది, పాప్ సౌండ్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ప్రొసీజర్ చూడండి బేటా. ప్రొసీజర్, టేక్ అ ఫ్యూ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ ఇన్ అ కోనికల్ ఫ్లాస్క్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి బేటా? మనకి ఇక్కడ కొన్ని జింక్ గ్రాన్యూల్ తీసుకోవాలి ఇన్ అ కోనికల్ ఫ్లాస్క్.
place a cork over with a crystal funnel. ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ we have to place a cork ni place cheyali with the help of crystal funnel and thermometer and delivery tube. So we have to place thermometer as well as delivery tube. So now add some dilute hydrochloric acid solution in the conical flask. Now add some dilute hydrochloric acid solution in the conical flask with the help of crystal funnel. So note the temperature at the beginning and at the end of the reaction. At the beginning and at the end of reaction. So we have to note the temperature at the beginning as well as at the end of reaction. Okay. Alright. So collect the gas produced in the gas jar. Test tube for identification. So what we have to do? We have to collect the gas produced in the gas jar. Okay. So why you are sleeping now only? I'll show one activity. With me is there. I'll show one activity. Okay. So what is the observation, beta? Bubbles of the gas are evolved on test tube. On testing, the gas is found to be hydrogen. So burns with the pop sound. So it burns with the what, beta? Pop sound. Okay. So dilute hydrochloric acid అంటే బేటా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసే దాన్ని డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటాం. అంటే అక్కడ హైడ్రోజన్ ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే HCl యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిస్తాము, దాన్ని డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే. సో ద టెంపరేచర్ రైజెస్ డ్యూరింగ్ ద రియాక్షన్. సో టెంపరేచర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది జరుగుతుంది. ఇక్కడ జింక్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా? ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ZnCl2 and hydrogen gas. It will form ZnCl2 and hydrogen gas. Here 2 molecules of hydrochloric acid is reacting. Okay. So we'll be getting what, beta? Zinc chloride and hydrogen gas. So ZnCl2. So this is what, beta? Aqueous. And next what? This is what, beta? This is aqueous only. As we are dissolving, this is solid. Okay now. So here, so as we are dissolving this hydrochloric acid in water, so that's why it is what, beta? That's why it is aqueous. Okay. It is a displacement reaction. So zinc is present above hydrogen in the reactivity series of metals. Hence zinc displaces it from hydrochloric acid. So the reaction is exothermic as it is accompanied by the evolution of heat. So but the reaction is what, beta? Exothermic. The reaction is exothermic. Sir, I'll sleep at 3 a.m. He explains, sir. Okay. Okay, Jonas. Thank you for your support. Right? So, like the reaction is exothermic reaction as it is accompanied by the evolution of heat. Okay. So, next activity to study the displacement reaction of copper by iron sulfate solution. Okay. Okay, Jonas. To study the displacement reaction of copper sulfate by iron in copper sulfate solution. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చూడొచ్చు బేటా, ఇక్కడ మనం కాపర్ సల్ఫేట్ చూడండి, ఇక్కడ నా దగ్గర కాపర్ సల్ఫేట్ అయితే ఉంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బేటా? దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద కాపర్ సల్ఫేట్. లెట్ మీ షో. సో దిస్ ఈజ్ కాపర్ సల్ఫేట్ and the color of copper sulfate you can see the blue color. So color of copper sulfate is what, beta? Blue in color. So we'll try. I don't have iron nail, but I'll try to do this copper sulfate. So I am taking this copper sulfate in test tube. So this is this I have now boiling tube with me. So copper sulfate is taken in test tube, beta. Okay. So with the help of this water bottle. Okay. So we'll be adding some water to it. Okay. We'll be adding some water to the solution. So now I am dissolving this iron sulfate. So copper sulfate, sorry.
It is not iron sulfate, no? Right? The solution become what beta? The solution become blue in color. So the solution become blue in color, right? So the solution become blue in color, right? Okay. So what I am doing with the help of that iron nail with me, just a minute, I'll check my iron nail. Give me a minute. Okay, this is iron nail, right? So this iron nail I have. This iron nail I have. Okay. Talk in Telugu or English. I have to use both the languages as per the requirement. So what I'm doing, beta, I'm inserting. So ఇదేం చేస్తాను అంటే దీన్ని కాపర్ సల్ఫేట్లో వేస్తా ఉన్నాను. ఓకే, I'm inserting in copper sulfate. So I have inserted in copper sulfate. You can see the reaction is happening here, something. Okay, you can see the reaction, something, the reaction is happening. Okay, we'll see after some time. So let me explain the activity now. So let me explain the activity. Okay. It don't turn colorless. Okay, so iron nail, test tube, copper sulfate solution and sandpaper. Iron nail, test tube and copper sulfate solution and sandpaper. So take 2 iron nails and clean them by rubbing with a sandpaper. So first we have to take 2 iron nails and we have to rub with the iron nail. So take 2 test tubes marked as A and B, put 10 ml of copper sulfate in both, tie on iron nails with the thread and immerse it in test tube B for 20 minutes. Keep the solution A such as second iron nail aside for comparison. Okay, so the bubbles of color of copper sulfate solution test tube B fades away while the blue color in test tube A remains as such. So the brown deposit appeared on the iron nail that is taken out from the test tube. So ఇక్కడ ఏమైతుంది మేడం మనకి, సో బ్రౌన్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతా ఉంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే మనకి, సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద బబుల్స్, రైట్? You can observe the bubbles. So you can observe the bubbles, right? And it is like it is some change. We might observe the change here. So I'll show you after 2 to 3 minutes. Okay. So now, so he asked me to keep aside for 20 minutes. We'll see what will happen. Okay. So you can see that I don't know that is iron nail or not. But it is like it is appearing as iron, so that's why I am using. Okay, so ikkada em chestam annamante ikkada the color of the solution, the color of copper sulfate solution in test tube B. So మనం ఇంకో test tube లో color of copper sulfate solution తీసుకున్నట్టు ఏమవుతుందంటే మనకి, so if we like compare both the solution, if we compare both the solutions, what is happening better here? So that will change the color of the copper sulfate solution which has what beta iron nail. So iron nail ఉన్నటువంటి copper sulfate solution ఏమైతుంది బేటా మనకి ఇక్కడ దాని యొక్క like color అనేది ఫేడ్ అవడం జరుగుతుంది, కలర్ అనేది ఫేడ్ అవడం జరుగుతుంది. It is like changes, right? Okay, so the brown deposit appeared on the iron nail that taken out from the test tube, right? So ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి, సో కెమికల్ రియాక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బేటా, ఐరన్, సో యాజ్ ఐరన్ is solid, right? So that is reacting with copper sulfate, that is aqueous solution. Okay, and what is happening with here, it will form copper solid with iron sulfate will be formed. This is what beta, this is aqueous, iron sulfate aqueous will be formed. Okay, location, hello Google, share my location to Jonas. It will share. Just give me a minute.
Like I have shown you the iron nail beginning, right? So you can see the iron nail, color of the iron nail now. Okay, you can see the color of the iron nail now. So it is like it is faded into brown color. It is faded into brownish color. So in the beginning it has what beta? It has the color of white. Okay, so now it is faded into brownish color. So this brownish layer is formed, no? So that brown layer only is nothing but what beta? Iron, like that brown layer only nothing but what beta? Copper layer will be formed on the iron nail. Okay, Google, don't send location, sir. Alexa, send my location to Zonas. Alexa. Okay, so here the more reactive element, iron displaces copper from the copper sulfate solution. So this is what beta? Displacement reaction. This is nothing but displacement reaction. Aqueous ante which is dissolved in water. We'll be moving to next activity. Okay, right beta. So ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి, సో టెస్ట్ ట్యూబ్, థ్రెడ్, కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అండ్ ఐరన్ నెయిల్. సో ఐరన్ నెయిల్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందట? ఐరన్ నెయిల్ టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ విచ్ హ్యాస్ వాట్ బెటా? brown layer, brownish layer deposited on the surface of iron. So copper sulfate solution, test tube. So test tube stand, reaction, mixture, you can see. So that is what beta, like you can see the change in color, you can see the change in color. Okay, and one more activity we'll do again, SAM. So now to study the double displacement reaction by taking example. So what we have to do beta? We have to do the double displacement reaction by taking example of reaction between lead nitrate and potassium iodide. Lead nitrate and potassium iodide. So em chestunnam ikkada lead nitrate and potassium iodide తీసుకొని double displacement reaction అయితే చేస్తా ఉన్నాము. Okay, 2 beakers, lead nitrate, potassium iodide and water. So what we have to do beta? We have to take 2 beakers, 2 beakerlu lead nitrate, potassium iodide and water. Lead nitrate and potassium iodide and water. Okay na. So prepare the aqueous solution of lead nitrate. Prepare the aqueous solution of lead nitrate, potassium iodide in separate beakers. So what we have to do beta? We have to take aqueous solution of lead nitrate. Lead nitrate తీసుకోవాలి, దాంతో పాటు పొటాషియం iodide ని కూడా తీసుకోవాలి. పొటాషియం iodide ని కూడా తీసుకోవాలి. Yeah, Kirtana, I forgot your name. Okay, so now add potassium iodide solution slowly to the lead nitrate solution. So what we have to do beta? We have to add potassium nitrate. So sorry, we have to add potassium iodide to the slowly to the lead nitrate. So here this is potassium iodide. I have potassium iodide, but I have added this lead nitrate, but I didn't get it. Okay, so this is potassium iodide I have. Okay, so potassium iodide, this is very costly beta, even though. Okay, very costly potassium iodide. Okay, like if we are taken like potassium iodide solution is taken to the lead nitrate. So what we can see beta? A yellow precipitate of lead iodide is formed. A yellow precipitate of lead iodide is formed. Lead iodide అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో కెమికల్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే ఏమవుతుంది మేడం? మనకి lead nitrate ఉంది కదా, lead nitrate అనేది lead nitrate ఫార్ములా ఏంటి? PbNO3 taken twice. So as it is dissolving in water, it is aqueous. And what is happening beta? Here it is reacting with potassium iodide, that is also what beta? Aqueous. So what it will form? It will form PbI2 and KNO3, PbI2 and KNO3. So this is what beta? Solid. So as it is precipitate, solid as it is precipitate. And next potassium nitrate will be formed. That is what beta? Aqueous. Okay na. So lead nitrate and potassium iodide is reacting. So here 2KNO3 and here 2Ki will be formed. Okay, so this reaction is an example of double displacement reaction as well as precipitation reaction. So this reaction is double displacement reaction as well as precipitation reaction. Okay na. So what is meant by precipitation? So precipitate, what is meant by precipitate here? So precipitate is nothing but what beta? An insoluble
an insoluble substance formed during chemical reaction. An insoluble substance is formed during a chemical reaction. During a chemical reaction is nothing but what, beta? Is nothing but how many are there? During a chemical reaction, insoluble substance is formed, that is nothing but precipitate. Okay, so next ఏంటి beta, next to study the double displacement reaction between barium chloride and sodium sulfate. Barium chloride and sodium sulfate తీసుకొని double displacement reaction చేయమని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, so just give me a minute, like I'll be taking some barium sulfate and sodium barium chloride and sodium sulfate. So here I have sodium sulfate beta, so this I have sodium sulfate, and next here you can see that barium chloride. So this is what beta, this is barium chloride. So this is barium chloride. So we'll be doing double displacement reaction here. So I am taking sodium sulfate in one beaker, one test tube. So I am taking sodium sulfate in one test tube. So I will be taking sodium sulfate in test tube. Okay, I have taken sodium sulfate in one test tube. Hi JE aspirant girl. So I am taking sodium sulfate in one test tube. hello. So ఈ sodium sulfate తీసుకొని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసా బేటా, వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఓకేనా, సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ వాటర్, ఓకే. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ sodium sulfate is dissolved. Yeah, we are at the end and you join now. So you can see this sodium sulfate is completely dissolved. Right? You are here to motivate me. Thank you, no problem. Next, what I am taking beta, I am taking barium chloride. I am taking. So here this is the barium chloride. So I will be taking this barium chloride in another test tube. So in the another test tube, I am taking barium chloride. Okay, so barium chloride ni తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో. సో బేరియం క్లోరైడ్ని కూడా ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకున్నాను. ఓకే, బేరియం క్లోరైడ్ని కూడా ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ వాటర్ టు దిస్ వన్. సో లెట్ మీ యాడ్ వాటర్. ఓకే, వాటర్ కూడా యాడ్ చేశాను దీనికి, బేరియం క్లోరైడ్కి వాటర్ కూడా యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో దీన్ని డిజాల్వ్ చేస్తా ఉన్నాను. నౌ ఐఎమ్ డిజాల్వింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, okay, no problem beta. So you can see this is also completely dissolved. So what I am doing here, I am taking two test tubes. So this is barium chloride and this is sodium sulfate. So I am adding these two solutions together. You can see this barium chloride and sodium sulfate is added. So now you can see a white colored precipitate is formed. So what is that white colored precipitate beta? So that is barium sulfate. A white colored precipitate is formed. So this is nothing but what beta? Double displacement reaction. దీన్ని ఏమంటామంటే మనము డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, మనకి బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం సల్ఫేట్ని కలపడం వల్ల ఏమైంది, మనకి డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అనేది
జరిగిపోయింది. ఓకే, సో టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాం 2, వీ హ్యావ్ టేకెన్ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ రైట్. ఓకే, సో 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్కి ఏమొచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు a white color precipitate. Okay, so this is like what is happening here. So like barium chloride solution and sodium sulfate solution, stirrer rod and conical flask. So ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో కూడా మిక్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, టేక్ 3 ml of sodium sulfate solution in one test tube and 3 ml of what beta barium sulfate solution in barium chloride solution in another test tube. సో రెండిట్లో మనం ఏం చేసాం, ఒక దాంట్లో సోడియం సల్ఫేట్ అండ్ ఇంకో దాంట్లో బేరియం క్లోరైడ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. బేరియం క్లోరైడ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా, సో దెన్ యాడ్ దీస్ 2 solutions in conical flask and stirring by using stirred rod. సో మన దగ్గర స్టిర్డ్ రాడ్ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, డైరెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, డైరెక్ట్ కూడా చేయవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నౌ a white substance which is insoluble in water is formed. So you can see a white substance is formed which is insoluble in water. A white substance is formed which is insoluble in water. So manaki white substance అనేది form అయింది which is what beta insoluble in water. So this insoluble substance precipitate of barium sulfate. What is that beta? The insoluble substance which is there, no, that is what beta barium sulfate. That is barium sulfate. Okay, సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్ ఏంటి బేట మనకి సోడియం సల్ఫేట్ Na2SO4 అనేది దేంతో రియాక్ట్ అయింది బేట, దిస్ ఈజ్ ఆక్వస్ నా, Na2SO4 ఆక్వస్ ప్లస్ వాట్ బేట బేరియం క్లోరైడ్ BaCl2, దట్ ఈజ్ సో ఆక్వస్ సొల్యూషన్. ఓకే, what is happening here? So when we add these 2 solutions, what is happening beta here, we'll be getting barium sulfate BaSO4 solid. So this is what beta white colored precipitate. This is what white colored precipitate is formed along with what beta sodium chloride is also formed, right? Na2SO4 plus BaCl2. Yes, Jonas, yes, very good. Okay, so ఏమైతుంది బేట మనకి ఇక్కడ Na2SO4 and barium chloride and a white precipitate is formed with the help of sodium chloride. So the reaction is an example of what beta double displacement reaction and the precipitation reaction. The reaction is an example of double displacement reaction and precipitation reaction. So the reaction in which a precipitate is formed, during a chemical reaction is nothing but what beta, is nothing but precipitate, and that reaction is nothing but what beta precipitation reaction. That reaction is nothing but precipitation reaction. Is that clear everyone? So we have seen few activities like this is burning of magnesium ribbon. It is giving you magnesium oxide. So then what we have done beta, we have done a combination reaction with the help of what beta calcium oxide and water will be getting calcium hydroxide. So you can see that calcium oxide and calcium hydroxide will be giving peak like calcium hydroxide. Okay, and next, so ferrous sulfate and lead nitrate we have taken. Okay, సో ఫెరస్ సల్ఫేట్ అండ్ లెడ్ నైట్రేట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది మనకి, ఫెరస్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ అనేది రియాక్ట్ అయిపోయి లైక్ ఏమైంది మనకి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ ట్రాక్సైడ్ని ఫామ్ చేశాయి. ఓకే, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ ట్రాక్సైడ్ని ఫామ్ చేశాయి విచ్ విల్ గివ్ యూ పంజెంట్ స్మెల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో దాంతోపాటు లెడ్ నైట్రేట్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి బ్రౌనిష్ ఫ్యూమ్స్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి డిహైడ్రేషన్ రియాక్షన్ కూడా పాసిబుల్ అవుతా ఉంది. FeSO4 అనేది వాటర్ మాలిక్యూల్ యూజ్ అయిపోయి, సో ఇదే కలర్ వస్తుంది, ఇది డర్టీ వైట్ కలర్లో వస్తూ ఉంది. డర్టీ వైట్ కలర్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది FeSO4. ఓకే, సో దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏం చూసాము, ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్ చూసాము. ఎలక్ట్రాలసిస్ ఆఫ్ వాటర్లో మనకి H2+O2 అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఓకే, హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరిగింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇన్ 2:1 రేషియో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి బయట మనకి ఫోటోలైసిస్ ఆర్ ఫోటోకెమికల్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ చూసాము ఇక్కడ. ఓకే, సిల్వర్ క్లోరైడ్ అండ్ చైనా డిష్ అవసరం వచ్చినాయి. సో గ్రే కలర్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటి, సిల్వర్ క్లోరైడ్. ఓకే, టు స్టడీ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ with the example of reaction between zinc and dilute hydrochloric acid, with the help of zinc and dilute hydrochloric acid. Okay, so ఇక్కడ ఏమైతే మనకి
హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. విల్ గివ్ యూ పాప్ సౌండ్, పాప్ సౌండ్ అయితే ఇస్తూ ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్, సో కాపర్ సల్ఫేట్ విత్ ఐరన్ నెయిల్. సో దిస్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. దిస్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. దాన్ని ఏమంటాం? డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ చెప్పాము. సో బ్రౌనిష్ లేయర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. brownish layer is formed on the surface of what? Iron nail, that I shown you also. Okay, that I shown you also. You can see once again. So this is now it is become very colorful. Okay, you can see the color of iron nail. So initially it is in white color. So now it became completely brown, completely brown in color. Okay, now so completely brown in color is formed. Okay, that is what beta iron sulfate. Okay, and copper will be getting copper and iron sulfate. Okay, so this is what beta displacement reaction. And double displacement reaction, lead nitrate with potassium iodide. So your yellow colored precipitate will be formed. Yellow colored precipitate will be formed on the surface, right? So this is what beta double displacement reaction. And we have seen this activity also with the barium sulfate and sodium chloride. So their white color precipitate will be, white color precipitate is formed, right? So this is what beta, this is today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. So see you soon in the next class. Till the time, bye bye everyone, and have a great night. This is Srikanth Sir for the, this is the time to signing off for the day. Bye bye everyone. Bye. And have a great night.